హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు NTV బిజినెస్. నేను మీ హారిక. ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో కాలుష్యం ఒక అతిపెద్ద సమస్య. మనకు తెలియకుండానే మనలో ప్రతి ఒక్కరూ దీనికి కారణమే. బట్ ఈరోజు నేనైతే ఒక అద్భుతమైన స్టార్టప్ దగ్గరకు వచ్చాను. అదే ChargeKart. వీళ్ళు సస్టైనబిలిటీ మొబిలిటీ అనే ఎయిమ్ తోటి సస్టైనబిలిటీకి సంబంధించి ఎన్నో ప్రోడక్ట్స్ని సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మరి ఇంకెందుకు లేట్, వీళ్ళతో మాట్లాడేద్దాం. ChargeKart గురించి మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం. వీ హ్యావ్ ఫౌండర్ అరుణ్ గారు విత్ us. హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆస్కింగ్. సో ChargeKart అంటే ఏంటి, మీ విజన్ ఏంటి, ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు, ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? సో ద బేసిక్ పాయింట్ అంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ వీ స్టార్టెడ్ లైక్ బూమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో మనకి మార్కెట్లో, దెన్ వీ స్టార్టెడ్ టు సీ మోర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఈవీస్ కమింగ్. లైక్ టూ వీలర్స్ మార్కెట్ చాలా ర్యాపిడ్గా గ్రోత్ అయింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కమింగ్ ఫేమ్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీస్ ఇన్సెంటివ్స్ ఏదైనా చూసుకున్నా కూడా. అవును, ఇప్పుడు ఈవీ వెహికల్స్ మీద కూడా సబ్సిడీస్ we have subsidies from government. That's government coming to promote, like even state government and central governments are trying to promote electric vehicles in terms of two-wheeler, three-wheeler and four-wheeler segments. When we look at it, we are అంటే మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే టేల్ పైప్ ఎమిషన్స్, నాయిస్ పొల్యూషన్ వీటిని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాము. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద ఎనర్జీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ద ఫ్యూయల్ అంటారా? ఫ్యూయల్, ఎస్. బేసిక్గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే లైక్ వాట్ ఇంజన్ డస్ ఇస్ ఇట్ టేక్స్ అ ఫ్యూయల్, ఇట్ కన్వర్ట్స్ టు మెకానికల్ ఎనర్జీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ outcomes are tailpipe emissions. Some emissions would be there from any conventional IC engines. But what happens is when electric, we don't see these emissions coming out directly, but fuel which is we are plugging in, edaithe power manam istunamo, which is coming major part. I am not saying 100% of it coming from coal based or a fossil fuel based, but most of it is coming from a fossil fuel based. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈవీ వెహికల్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ అంటే లైక్ ఛార్జింగ్ నుంచి కూడా లైక్ పొల్యూషన్ అంటే కార్బన్ ఎమిషన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారు? డెఫినెట్గా. ఎందుకంటే వెన్ వీ లుక్ అట్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్, మనకి ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే ఉందో విచ్ ఈస్ మేజర్లీ మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ కోల్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈజ్ లైక్ మీరు ఏదైతే పవర్ యూజ్ చేస్తున్నారో విచ్ ఈస్ ఫ్రమ్ కోల్ బేస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ యు ఆర్ ప్లగింగ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ హోమ్. అవును, మోస్ట్ ఆఫ్ యువర్ హోమ్ ఎనర్జీ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ కోల్. So you are directly reducing it in cities but indirectly polluting it somewhere else. సో అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఇప్పుడు నార్మల్ వెహికల్స్ ఎంత ఎమిషన్ వస్తుందో ఈవీ వెహికల్స్ వాడినా కూడా అంతే. దే డు హ్యావ్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఏమవుతుందంటే మీరు ఇంట్లో ఛార్జ్ చేసుకుంటున్నారు, బట్ యువర్ స్లాబ్ నార్మల్గా మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ పవరింగ్ అనేది స్లాబ్ బేస్డ్ ఉంటుంది, ఇన్ యూనిట్స్ స్లాబ్ రేంజ్లో ఉంటుంది. బట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ కన్జంప్షన్ త్రూ ఈవీ, టూ-వీలర్ కన్జంప్షన్ వేసుకుంటే మనం యావరేజ్గా ఇట్ వుడ్ బి అరౌండ్ 4 to 7 kilowatt. సో ఇట్ వోంట్ బి మచ్ ఎఫెక్టివ్. లైక్ అంటే మన మీద స్ట్రెస్ అనిపించకపోవచ్చు, బట్ వెన్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ ఫోర్ వీలర్స్ యూ నీడ్ అట్లీస్ట్ నౌ 20 to 40 kilowatt. ఓకే, పర్ యూసేజ్ ఫర్ ఎవ్రీ యూసేజ్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ అట్లీస్ట్ 20 to 30 యావరేజ్గా వేసుకుంటే, లైక్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 20 to 30 యూ హ్యావ్ టు పవర్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ అంటే ఫుల్ ఛార్జ్ కోసం ఫర్ వన్ రైడ్. It will give based on the range, what it to have the battery capacity and range you will have it. So ఏమవుతుందంటే మీరు ఎంత పవర్ చేస్తుంటే లైక్ యువర్ కన్జంప్షన్, లైక్ బేసిక్గా మన మంత్లీ కన్జంప్షన్ వుడ్ బి అరౌండ్ 40 to 50 kilowatt. బట్ వెన్ యూ ఆర్ ప్లగింగ్ ఇట్ త్రూ యువర్ హౌస్, ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 15 days a month, you are increasing your rate of usage by 400%. ఓకే. So you are actually stressing the grid also. But we are not looking at like looking at the point where the energy is coming. We are thinking electric vehicles are green. But we need to look at the source also. Like actually the future would be electric, but we need to fuel them with a proper source, cleaner source of energy. So you say that fuel is also should be sustainable. Yes. So ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ChargeKart? So we started working from 2019 to 20 in between, but we incorporated in 22. Okay, so currently what are the products gaani services gaani you're providing? In terms of it, like our major aim is to promote cleaner cities and sustainable cities. We do have two products in line. One is an autonomous mobile charging robot. What it basically does is, in a parking lot, if you look at a charging stations, మీరు ఒక డెడికేటెడ్ స్పేస్ పెట్టుకోవాలి ఈవీస్ పెట్టాలి అంటే. వేరెవర్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్, మీరు ఎక్కడికైనా ఏ పార్కింగ్ లాట్కి వెళ్ళినా కూడా యూ హ్యావ్ ఎ డెడికేటెడ్ స్పేస్ ఫర్ ఈవీస్. అవును. అది ఏమవుతుంది, లైక్ సమ్మన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఆక్యుపైడ్, ఎవరైనా వచ్చి ఆల్రెడీ ఉన్నారు, ఛార్జ్ చేసుకున్నారు అనుకో, మీకు తెలియదు ఎప్పుడు అయిపోతుంది ఏంటి అనేది.
బట్ యూ హ్యావ్ టు పార్క్ సమ్వేర్ ఎల్స్. మీకు ఎమర్జెన్సీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కూడా మీరు తీయలేరు. అవును, మీరు ఒక షాపింగ్ మాల్కు మూవీకి వెళ్ళారు, మూవీ మధ్య నుంచి వచ్చి తీయాలి కదా. తీయలేము. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకొకరిని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు యూసేజ్కి. సో అది ఫ్లెక్సిబిలిటీ కాదు. యూ డోంట్ హ్యావ్ ది ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ కన్వీనియన్స్. సో వాట్ వీ ఆఫర్ ఈస్ యూ క్యాన్ పార్క్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద పార్కింగ్ స్పేస్. ఓకే. You just have to just scan the QR code at the parking lot. The robo will come to you and give you the charge. Okay, directly the robo will charge the car and Yes. like vehicle. Yes. So ఇవి ఇప్పుడు like applications ఎక్కడెక్కడ currently ఉన్నాయి? So we are still in development phase for it. Like Okay. We are at like proof of concept is already ready with us, but we are developing a full scale product. Okay, so what are the other services? As you said, there are two products one more lined thing, up. like is electric cycles on subscription and rental model. Okay. So basically we don't want, like if you look at, we have more adoption of cars, we are using it for our daily purpose, but we want people to use a community based platform for travel. What happens is we have to use metros, we have to use bus services. At the same time we need to reduce traffic congestion. Everything would reflect like it is a chain linkage of everything working on a climate action. For a climate change, right? So we want everything need to be included. We do have a simple solution which cycles can help us a lot in driving. Like what happens is when we look at conventional cycle with an electric cycle, like age factors will also affect us because we cannot True. use it. At the same time, if it is terrain, hill areas, climate condition, road condition బట్టి కూడా కొంచెం కష్టం మనం అవుతుంది. యూజ్ చేయలేము. సో అట్లా చాలా ఫాస్ట్గా కూడా వెళ్ళలేము. చాలా పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. సో పీపుల్ వాంట్ టు యూజ్ సైకిల్స్. చాలా మంది ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు, కాకపోతే దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ దెమ్ టు నాట్ టు యూజ్ సైకిల్స్. అంటే మళ్ళీ హిల్ ఏరియాలో ప్రాబ్లం అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద బ్యారియర్స్ లైక్. సో ఆయన లైక్ యూ విల్ బి స్వెటింగ్ మోర్ ఇన్ కేస్ ఈ స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. సేమ్ టైం హెల్త్ బెనిఫిట్ అవుతుంది, బట్ if you want to go to office you cannot sweat and go. True. So in case if you will have electric cycles which you can move around the city. Okay. Which is the basic price we are looking at. Like right now we are only giving for rental model for inter-campus mobility and for some businesses. సో ప్రైస్ ఎంత ఉంది అంటే లైక్ సబ్స్క్రిప్షన్ మంత్లీ బేస్డ్ ఉంటుందా? Yeah, monthly based. Like we are not outside inter-campus. For inter-campus mobility, we are looking at only university campuses. Okay. So we are trying to connect with all the government institutes in the first phase, and we have few private institutes also lined up with us. They are ready to roll out cycles with them. Few companies like small businesses are also open. So not only for universities or some tie-ups or అంటే normal what I felt is like change cannot come in a single phase, right? True. So like some people, like whoever use it now want to come out. They like if inter-campus mobility they are trying to campus లోపల వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ they would be adopting us. It's a good initiative firstly. Would be there, but they need to adopt. They need to get connected. So what we are doing is at minimal price, the low price, we are connecting all the campus students. Okay. After that they would be coming out of the campus, they also need the same kind of it. Then we will be mobilizing it out open markets also. Okay, so rental and subscription model. And as we are discussing about EV kabatti, so generally ఇప్పుడు EV vehicles కొనాలి అనుకునే వాళ్ళు what are the things they need to know? అంటే లైక్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ లో కానీ ఎనీ EV సంబంధించి. నేను స్పెసిఫిక్గా చెప్తే మాత్రం ఫస్ట్ ఫ్యూయల్ టైప్ మీరు ఎక్కడి నుంచి సోర్స్ చేసుకుంటున్నారు, అండ్ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే లైక్ ఏ మోడ్కి యూజ్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఎవర్ యువర్ ప్రియారిటీ ఈస్. లైక్ ఇంటర్ సిటీ యూజ్ చేసుకున్నారా, అవుట్ సైడ్ సిటీ. ఓకే. Like most of your travel is internal city you will be traveling, then I suggest to go with EV. Okay. Because you have to wait a long time. Range anxiety okati untadi. The same time charge chesina kuda you have to wait for at least 2 to 3 hours in between rides. And range and battery capacity. 5 things would affect when you are looking at picking up EV most importantly. And one more barrier వచ్చేసి లైక్ ఇప్పుడు 2-wheeler అంటే లైక్ యాజ్ యూ మెన్షన్స్ వీఆర్ కరెంట్లీ హౌస్ హోల్డ్లో పెట్టేసుకుంటున్నాము, బట్ 4-wheeler ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఉంటున్నాయి. సో దాట్ వుడ్ బి గ్రేట్ హెల్ప్ అంటారా? లైక్ యాజ్ యూ మెన్షన్డ్ ఎమిషన్స్ ద్వారా ఎమిషన్స్ రెడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటారా? No, I don't believe that like connecting with an conventional system of chargers would be benefited
by like benefited anywhere not been benefited to climate change or climate action, because they are connected with the grid, because they are Again. again keeping demand on the grid, so it won't be that effective until unless we choose a sustainable fuel option. EVs won't be cleaner. యాజ్ లైక్ మీ స్టోరీ కానీ లైక్ చార్జ్ కార్ట్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ టు సస్టైనబిలిటీ మొబిలిటీ కాబట్టి సస్టైనబుల్ మొబిలిటీ కాబట్టి సో ఇస్ దర్ ఎనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఎందుకు మీరు దీని సైడ్ ఎక్స్క్లూజివ్గా వెళ్ళాలి So అనుకున్నారు? my background of masters comes from energy and environment, where when I am studying, I got to know like I started my research on climate action. We do have few courses on climate action. Like I was more interested into that when I started learning it. At the same time, boom of electric vehicles is also there. Where I joined the both and analyzed whether how much effective it would be on climate. సో దెన్ యూ థాట్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ చార్జ్ కార్ట్. Yes. సో హౌ వాజ్ యువర్ కొలాబరేషన్ అంటే లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ కరెంట్లీ టీ హబ్తో కొలాబరేషన్ ఎలా ఉంది? So basic challenges for any startup would be connections. Basically connections with investors or connections with all the stakeholders. So far I'm pretty happy with T-Hub. Not only with T-Hub, all the incubators who are supporting us, all the NGOs or any business partner who want to come into a sustainable mobility or providing them with an option of reducing their emissions in the perspective of ESGs. And when we had a few, not only TIA, but all the initiatives of government where TSIC also been a part of, like we've been a part of impact labs of them. So through all these modes of programs, we have been connected with all the stakeholders. We have been exposed in multiple events as well. So we have some visibility. At the same time, we also got to connect with investors. ఇట్స్ నైస్. సో వెన్ యూర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద లాంచ్? So in couple of months, you would be able to see our product rolling out or moving out on some campuses. Okay. So any suspense, like any details about the price? Pricing, we are actually looking robot in a franchise model. Okay. Then like it would like we want to give like even some people who are interested into charge point operation business, they would not be able to find an one-stop solution for operating or establishing a business. What we feel is our D7 model, which is a robot, which would be an best solution for them to enter into a CPO business. ఓకే, నైస్. సో వాట్ ఆర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్? అంటే ఇంకా ఈ సస్టైనబుల్ మొబిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్లో వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ యూర్ ఫోకసింగ్? So we have a couple of projects lined up, but in terms of we have two products and we only wants to focus on them in a phase-wise manner, expanding and scaling up them. It was nice talking to you. Had really great inputs. సో చూసారు కదా, చార్జ్ కార్ట్ ఇట్స్ అన్ ఓన్లీ ఎయిమ్ టు హ్యావ్ ఎ సస్టైనబుల్ మొబిలిటీ. అంటే లైక్ ఈవీస్లో కానీ కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ ఎంత ఇంపార్టెంటో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అబౌట్ చార్జ్ కార్ట్. దాట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ.